Hello everyone, welcome to my channel DG8 at the rate of Sanjeev once again. How are you? I hope you are doing good to study during the lockdown period. Hopefully that Today we're going to start something very interesting from your syllabus. That is a poem from a poetry section, and the name of the poem is A Thing of Beauty, written by John Keats. Now before going to start the poem, let us know what is a poem. As you know, a poem is a powerful expression of one's feelings, ideas. A poem is written for enjoyment. A poem is rich in figures of speech, different kind of images. Then again, you can get different kind of rhymes, rhythm, etc. in a poem. Now the second thing, how to read a poem, how to start a poem or how to read a poem. A poem should be read both silently as well as loudly. By silent reading, we can derive the meaning that is conveyed. It is to understand the poem. So if we want to understand a poem properly, we have to read it silently. But if we do read it loudly, we may miss many things that is given in the poem, like rhymes, rhythms, meters, etc. So from that angle, we have to read the poem loud. Number 3, it is also important for us to know something about the poet as well as his background. And as you know that it is important to understand the poem properly. Now here, the poem A Thing of Beauty, written by John Keats. And John Keats, he belongs to romantic period. Now here, romantic should not be misunderstood with something like love affairs. Rather, this particular period, it is romantic period, has some basic characteristics. And one of the basic characteristics of romantic period is the close association with nature. And the second one is the powerful expression of one's ideas, feelings. And this poem, A Thing of Beauty, is no exception. Here, John Keats, he is a great worshipper of beauty. He worships beauty and he expresses it in a very musical way. Let's explore about the poem. Let's know something more about the poem. Let's begin with our poem, A Thing of Beauty. So let's begin with our poem, A Thing of Beauty. About the poet. John Keats, he was born in 1795 and died in 1821. He was a British romantic poet, and by profession he was a surgeon, but later he decided to devote himself to poetry. You can see in the third line, the Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his mood and aspirations in terms of language. So that is his greatness as a poet. Now this particular poem, A Thing of Beauty, is an excerpt from his book Endymion, a Poetic Romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmus, had a vision of Cynthia, the moon goddess. So it's a very interesting one. It is based on a Greek legend. Our Greece, the Hato, that
there was a young beautiful shepherd named Endymion, and accidentally he had a vision of Cynthia, the moon goddess, and really impressed by her divine beauty. And later, he was looking for her all around the world. সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে এটা সুন্দৰ যুৱক যি নেকি সিনথিয়া তেওঁ ভগৱান আছিলে মুন গডেছ তেওঁ দেখি মানে আপ্লুত হৈছিলে আৰু তেওঁ ৰূপ লাবণ্যক দেখি তেওঁ পিছত সকলোতে তেওঁ বিচাৰি ফুৰিছিল Okay, now let's proceed to the actual poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. Spite of despondence, of the inhuman dart, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways, made for our searching. Yes, spite of all, some shape of beauty moves away the ball from our dark spirits. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a steady boon for simple seed. And such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling cover make against the hot season. The mid-forest break, rich with a sprinkling of fair marvelous blooms, and such too is the grandeur of the dunes we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. So this is your loud reading. As I told you, loud reading is important to understand the musical pattern that is used by any poet in his or her poem. Here, even a thing of beauty. This particular poem is very rich in different kinds of, rhyme pattern, rhythm, alliteration, etc. So if you look at the poem, যদি তোমালোকে কবিতাটো চোৱা দেখিবা যে কবিতাটোত লাষ্টৰ ফালে the last words, the sound pattern of each and every line তাত আমি এটা rhyme pattern দেখিবলৈ পাইছোঁ like forever, never, keep, sleep, breathing, reading, art, dirt, days, ways, all, fall, moon, boon. So you can see a definite rhyme pattern in this poem. It definitely gives a musical tone to the poem. Then again, you can also see use of alliteration, the poetic device in the poem. Now, আমি ছন্দ মানেটো জানো যে alliteration মানে কি? It is the repetition of consonant sound initially to the in a word. যেতিয়া আমি ওচৰা-ওচৰিকৈ initially দুটা wordত আমি পাওঁ repetition হোৱা সেইটো alliteration বুলি কয়. Like you can find some alliteration here, like see here, band, bind. Again, we can spot out some alliteration. Let me find out. Where is it? Like noble natures,
So here the first sound is na. Even here in nature the first sound is na. So na, noble natures. So this is the example of alliteration. Again we can find another example like some sound that repeats. You can see cooling covered, ka ka. So this is the use of alliteration. But this particular poem is very rich in different kind of images. Nana image create kora hoise enake kisman image like image our poet actually tries to convey some or tries to give emphasis the meaning kiba ta orthot teo বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছে so আমি ইয়াত এইবিলাক বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ so সেই কাৰণে that's why we suggest our students to read the poem loud. The loud poha is the benefit. Okay, let's understand the poem line by line. Now before going to start the poem, I'd like to remind you that it is very important for our students to understand the poem stanza by stanza. Not because that questions have been coming from lines, but it is also important for proper understanding of the poem. Okay, let's start. A thing of beauty is a joy forever. Forever means for good. So beautiful things or any beautiful, is always, it has been a great source of great pleasure, happiness. It's a great source of joy. And it is always perpetual, never ending. Iketio hek nohoy, siro prabha. So here the poet wants to convey the qualities of any beautiful thing. Its loveliness increases. It always increases. The more we appreciate the greatness of beauty, the more it increases. It is one of the qualities. Yata gun hoy jibane ami ya gun bokhane himani bidhi hoy thake. It will never pass into nothingness. That means it will never turn into zero. It never becomes zero. It never decreases. And but will keep a boar quiet for us and a sleep full of sweet dreams and hell and quiet breathing. So these are the things that are provided by beautiful things. So beautifully it doesn't mean that solely in the nature of what it can be anything. Everything, even we are part of nature. So সকলো elements, the God gifted beautiful things আছে, including nature. সকলোবোৰ কথা ইয়াত আমাৰ কবিয়ে হয়তো ক'ব বিচাৰিছে। আৰু কি বুলি কৈছে? It gives us boar. Boar means jitu shady place under tree. Gosos tolo jitu sa. He got to koise. A quiet for us. And then a sleep full of sweet dreams. Even it gives sweet dreams. Odike amak eta sound sleep amak die. And hand. Samak healthy hobol hikai. And quiet breathing. Aramak eta refresh feeling, or healthy environment amak he provide kore boli koise. So these are the things. Ekhini bostu amak beautiful thing etia boli koise. So therefore on every morrow are you rating a flowery band to bind us to the earth? Hey to care, every morrow means every morning. That's why is that why we're trying to bind ourselves with beautiful things of nature or art. So rating a flowery band to bind us to the art. So it actually says about the strong bond of human or mankind with nature, our attachment with nature. Prakriti logot amar jitu hanithya ji eta kotkotia bandhon hi kotha yat amar kobiye kobo bicharise, right? So amar kobi ki boli koise? Amar kobiye koise je beautiful things bila hoise endless source of
joy and happiness. লগতে কবি আকৌ কি কবি চাইছে তেওঁ actually he by these lines he tries to establish a link between mankind and then nature or any beautiful thing. The poet says that we are weaving a flowery red every day to bind us to the beauties of this earth. As the greatness of beauty, provides us heavenly pleasure and joy and purify our dirty heart from cruelty, or say you can say inhumanities. So Kobe is talking about the greatness of beauty. So moving to our next line here. Spite of despotence, of the inhuman dirt, of noble nations of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways made for our searching. So, we human beings are solely responsible for our sorrows. Despotence বুলি ক'লে আমাক যিটো কয় disappointment, সেই কথা ইয়াত কৈছে. Inhumanity, অমানৱীয়তাৰ কথাটো কৈছে. Then dearth of noble natures, যিবোৰ noble quality মানুহৰ থাকিব লাগে. We are far behind, we lack of those things. So যিখিনি humanity থাকিব লাগে সেইখিনি আমাৰ এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে. So compulsory moral vacuum এটা ক্ৰিয়েট হৈছে. So সেই কথাটো ইয়াত আমাৰ কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে, আমাৰ কবিয়ে কৈছে, he tries to say. But he also wants to convey another message here. At least we have some positive aspect, or we have a ray of hope. And what is that? In terms of nature, in terms of beauty. He got here কবি বিচাৰিছে. No doubt, humanity মানুহে হৈছে সকলোবিলাক দুখৰ আচল উৎস. And these are man-made. আমি এইখিনি বস্তু প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ. We have been creating these problems. আৰু সেইকাৰণে আমি ৰাজকৰীয়া. But এটা কথা কৈছে কবিয়ে যে in spite of all these things, এই সকলোখিনি বস্তু, despotence, disappointment, inhumanity, then lack of noble nature, gloomy days, এইখিনি বস্তু থকা সত্ত্বেও, so dark days বিলাক, gloom মানে dark চক থকা কৈছে, dark days, at least we have also a brighter part of our life. Positive, negative দুটা থাকিবই, but even we have to learn how to see the positive aspects of life. As the positive aspects of life will become that I mean beauty. That is the greatness of beauty. Made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the ball. So, in spite of everything, in spite of all odds, all negativities, সকলোখিনি ঋণাত্মক থকা সত্ত্বেও, সব ঋণাত্মক হোৱা সত্ত্বেও, আমাৰ মাজত ইমান দুখ বেদনা আছে তথাপিতো, we have some ray of hope, a race to এটা আশাৰ ৰেঙনি. এইটো কি বুলি কৈছে? That some shape of beauty moves away the fall. আমাৰ সেই যিটো কভাৰিং, পল মিনছ কভাৰিং, যি আৱৰণ, যিটো আমাক ঢাকি থাকিছে, আমাৰ মই জীৱনত আমি যিবিলাক দুখ কষ্ট পাইছোঁ, আমি মিছাতে চিৰবাস কৰিছোঁ, ইনহিউমেনিটিজ যিবিলাক, সেইখিনি কি কৈছে? কোনে আঁতৰাই দিয়ে বুলি কৈছে? বিউটি, সৌন্দৰ্য আঁতৰাই দিয়ে বুলি কৈছে. ক'ৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে? ফ্ৰম আৱাৰ ডাৰ্ক স্পিৰিটছ. That means beautiful things, or beauty, it itself, purifies our dark spirits. আমাৰ যি বেয়া বস্তুখিনি, দুখবিলাক, সেইবিলাক বেদনাবিলাক, সেইবিলাক কি কৈছে? পিউৰিফাই কৰে বুলি কৈছে. দেন আমাৰ কবিয়ে he is trying to give us or create a mental picture, এটা মানসিক এটা ছবি, মানস পদত কিছুমান ছবি আঁকিব চেষ্টা কৰিছে. He's very expert, and then he's very expert in using sensuous imagery. কিছুমান ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰিব চেষ্টা কৰিছে, নানান ধৰণৰ তেওঁ ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰিছে. Even he here tries to mention some of the basic elements of nature like sun, moon, trees old and young, sprouting a shady boon. So these are the elements of nature. Ekhini bostu, these are the list of things, beautiful things. Sun, the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. So সূৰ্য, চন্দ্ৰ, গছ গছনি যিবিলাক আছে ডাঙৰ সৰু, actually sprouting a shady boon.
এক প্ৰকাৰ these are like blessings. Boon means blessings. আশীৰ্বাদ আমি যেটো কওঁ, these have come in the shape of blessing. আশীৰ্বাদৰ ৰূপত ইহঁতে দেখা দিছে. Of course these are God gifted. ভগৱানৰ প্ৰদত্ত হয়, ভগৱান প্ৰদত্ত বুলি কয়, কিন্তু এইবিলাক আশীৰ্বাদ হিচাপে আমাক দেখা দিছে. কেনেকুৱা বুন? বুন মিন্স আশীৰ্বাদ. চেডি বুন ফৰ চিম্পল শিপ. চিম্পল শিপ মানে ভেড়া ছাগলীৰ কথা কৈছে, বাট ইয়াত ভেড়া ছাগলী মানে ইভেন ইট হেজ এ চিম্বলিক মিনিং. হিয়াৰ ইট মে ৰেফাৰ্ছ, হয়তো খুব সম্ভৱ এইটো it refers to even humanity. It refers to Jesus Christ. And because Jesus Christ, as we all we know that he was a shepherd, and he actually rescued the whole world from sin. অপবাদ যেহেতু গোটেই পৃথিৱীখনক মুক্ত কৰিছিলে, উদ্ধাৰ কৰিছিলে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত চিম্পল শ্বিপৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে. চ' আমাৰ যেনেকৈ চেডি প্লেছত চিম্পল শ্বিপবিলাকক চিম্পল শ্বিপবিলাকে যেতিয়া আফটাৰ গ্ৰেজিং দে টেক শেল্টাৰ, সিহঁতে যেতিয়া আশ্ৰয় লয়, জিৰায়, তেতিয়া গছজোপা এটা আশীৰ্বাদ হিচাপে দেখা দিয়ে. গতিকে সূৰ্য চন্দ্ৰ এই সকলোবিলাক এইবিলাক এটা আশীৰ্বাদ সেই কথাটো ইয়াত আমাক কবিয়ে জনাব বিচাৰিছে. ফৰ চিম্পল শিপ এণ্ড such are daffodils with the green world they live in. Daffodils is the name of a flower, and here daffodils is also an element of nature. It's an image. আমাক কবিতা ইমেজৰ কি ক'ব চেষ্টা কৰিছে. চ' তেনেকৈ ডেফোডিলছ যিটো ফুলখিনিও উইথ দ্য গ্ৰীণ ৱৰ্ল্ড, যিখন সেউজীয়া পৃথিৱীত সিহঁতে থাকে, দে লিভ ইন, সিহঁতেও দিজ আৰ অলছ' পাৰ্ট অফ নেচাৰ এণ্ড লাইক ইটছ লাইক ব্লেছিংছ. এণ্ড ক্লিয়াৰ ৰিলছ, যি স্বচ্ছ নিজৰা আছে, ৰিলছ মিনছ ষ্ট্ৰীম, নিজৰা, স্বচ্ছ নিজৰা, ডেট ফৰ ডেন্সাৰ্ছ এ কুলিং কভাৰ্ট মেক এগেইনষ্ট দ্য হট ছিজন. ইভেন ইট হেজ ইজ healing power. Streams, it can heal somebody. It can give comfort. It can give comfort against hot season. They are খুব বেছি গৰম গীত থাকে, তেতিয়া আমাক কিহে শীতলীকৰণ কৰে? ঠাণ্ডা পানী, নিজৰ যি কুলকুলি ঠাণ্ডা পানী, সেই ঠাণ্ডা পানী আমাক কি কয়, এটা সকাহ দিয়ে বা শীতলীকৰণ কৰে. চ' one kind of blessing, এটা ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ হয়. Then the mid forest break, হাবিৰ মাজত যিবিলাক যিবিলাক ব্ৰেক আছে, ব্ৰেক means বুছ টাইপ হেডছ, যিবিলাক মানে জোপোহা নিচিনা গছ আছে, সেইবিলাক ৰিচ উইথ a sprinkling of fair marks rose blooms. তাতে fair marks rose it's a name of a wild flower, হাবিত গজা এবিধ ফুলৰ নাম. তাৰ যিটো ব্লুমিং হৈ আছে, ফুলি আছে অ'ত ত'ত, স্প্ৰিংকলিং হৈ আছে হিয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ, ইভেন ইট হেজ এন এমেজিং বিউটি. অতি এক সুন্দৰ সৌন্দৰ্য এটা আছে বুলি কৈছে, যেনেকুৱা যেন লাগে হেভেন এখন আছে. গতিকে এইখিনিও ৱাণ্ডাৰফুল পাৰ্ট অফ বিউটি এটা আশ্চৰ্যকৰ এটা অংশ অতি সুন্দৰকৈ ফুলি থাকে বুলি কৈছে. গতিকে these are elements of beauty, is a part of beauty, and actually these things act like magic. All those things have a magical power to soothe our balm and give us a respite from all odds, and it gives us really a very very relaxation, comfort. আমাক সেইখিনি বস্তু দিয়ে বুলি কৈছে. Again, such too is the grandeur. আপোনালোকে হয়তো জানা, it's a figure of speech or poetic device, য'ত আমাৰ কবি দুটা contradictory term, ideas বা contradictory word দুটা conjunction হিচাপে side by side ইয়াত মানে বহাই দিছে, mighty and then again dead, just to convey a special, to give emphasis in a particular meaning. সেইটোক অক্সিমৰন বুলি কোৱা হয়. এতিয়া কৈছে যে such too is the grandeur. তেনেকৈ মাইটি ডেডবিলাকৰ যিটো মানে তেওঁলোকৰ যিটো মৃত্যু, সেইটো এটা কি কৈছে, আকৰ্ষণ বুলি কৈছে, ম্যাগনিফিসেন্ট. It has its own magnificence. Grandeur means magnificence of the dooms we have imagined for the mighty dead. যিসকল মৃত, those who are already dead,
যিবোৰ মাইটি ডেড তেওঁলোকৰ মৃত্যুটো অতি আকৰ্ষণীয় য়েছ ন' ডাউট সেই কথাটো আমাৰ কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে বাট হাউ কেনেকৈ কোৱাইট ইণ্টাৰেষ্টিং কেনেকৈ হ'ব পাৰে কেনেকৈ মৃত্যুটোৱে এটা আকৰ্ষণ হ'ব পাৰে চ' হিয়াৰ একচুৱেলি দ্য পইণ্ট ৱান্টছ টু চে ডেট that even death has its own beauty. Mighty dead কিয় immortal হয় by their contribution. They have become immortal by their contribution or heroic deeds. They are dead in their grave, but their grandeur and glory survives. তেওঁলোকে মৃত তেওঁলোকে নিজৰ কবৰ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি অৱদান সেইটো বা তেওঁলোকে সদায় ছাৰ্ভাইভ কৰে চ' এই কথাটো ইয়াত কবিয়ে কৈছে যিভেন ইট হেজ ইটছ অ'ন বিউটি মৃত্যুৰ এটা সেইকাৰণে কোৱা হয় মৃত্যুৰ এটা কি বুলি কৈছে সৌন্দৰ্য বুলি কোৱা হয় কিন্তু কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে কি বিউটিফুল থিংছবিলাক কোনো গুণে কম নহয় হয় না এণ্ড উই হেভ টু ৰিয়েলি ভেলু ইট আমি এক নিশ্চয় ভেলু তাৰ মূল্য দিব লাগিব গতিকে গ্ৰেণ্ডজিয়ৰ বুলি ক'লে আমাক মেগনিফিচেণ্ট বুজায় আৰু মাইটি ডেড ইটছ ইউজ অফ অক্সিমৰন য'ত মাইটি এটা বেলেগ অৰ্থ ডেডটো এটা বেলেগ অৰ্থ দুটা কণ্ট্ৰাডিক্টৰী টাৰ্ম একেলগে দিয়া হৈছে চ' কবিয়াত কি ক'ব বিচাৰিছে যে যিবিলাক মৃত মানুহ যিবিলাকক আমি স্মৰণ কৰোঁ ডেট উই ৰিমেম্বাৰ উই ট্ৰাই টু ৰিমেম্বাৰ নট ফৰ not for that because that we know them but because for their deeds heroic deeds তেওঁলোকৰ যি মানে কাৰ্যকলাপ সেইবিলাক কাৰণে আমি তেওঁলোকক সদায় ৰিমেম্বাৰ কৰোঁ দে আৰ ৰিমেম্বাৰ্ড আৰু সেইকাৰণে কৈছে ইভেন তেওঁলোকৰ মৃত্যুটো এটা it is magnificent it has its own beauty আৰু এইটো বিশ্বাস কৰা হয় it is believed that they will be handsomely rewarded on the final day of judgment by the Almighty God. সেইটো এটা আছে even it has its own beauty. All lovely tales that we have heard or read. So even all these things, no doubt they have their own beauty, but এই সকলোবিলাকতকৈ even nature, the beauty of nature is greater than all these things. So যদি আমি তুলনা কৰোঁ সেই সকলোবিলাকতকৈ প্ৰকৃতিৰ যিটো বা সৌন্দৰ্যৰ যি গ্ৰেটনেছ সেইটো গ্ৰেটনেছ মহত্বটো এইবিলাকতকৈ বেছি আৰু ইয়াত আমাৰ কবিয়ে কি বুলি কৈছে that even death of mighty deaths again the lovely tales এইবিলাক ধুনীয়া সাধু টেলছ মিনছ ষ্টৰী শ্বৰ্ট ষ্টৰী কথা কৈছে that we have heard or read যিবিলাক আমি পঢ়িছোঁ বা শুনিছোঁ no doubt তেওঁলোকৰো সিহঁতবিলাকৰো কিছুমান সৌন্দৰ্য আছে but beauty of nature বা যিখিনি that comes in the shape of daffodils sometimes in the shape of different kind of flowers in the shape of sweet dreams বা in the shape of বেলেগ কিবা এটা ৰূপত যদি আহে সেই সকলোবিলাক elements of nature that are gifted by God that comparatively more greater than the beauty of mighty death or of the tales that we have heard or read গতিকে সেইবিলাকতকৈ ইহঁত অলপ বেছি বুলি কৈছে চ' আমাৰ কবি আছে ইনডাইৰেক্টলি ক'ব বিচাৰিছে যে এই বস্তুবিলাক যিবিলাক আমি ইয়াত দিয়া আছে এটা মেনশ্যন হিয়াৰ ইহঁতবিলাকৰো কি আছে সৌন্দৰ্য আছে ন ডাউট কিন্তু তাতকৈ বেছি সৌন্দৰ্য কাৰ আছে বুলি কৈছে নেচাৰ আছে চ' নেচাৰ দ্য বিউটি অফ নেচাৰ আৰু বিউটি সাৰপাছেছ এভৰিথিং ইট সাৰপাছেছ এভৰিথিং ই সকলোকে অতিক্ৰম কৰি যায় ঠিক আছে চ' দ্য বিউটি প্ৰভাইডেড বাই দিজ বিউটিফুল থিংছ যিটো সৌন্দৰ্য এই ধুনীয়া বস্তুবিলাকে আমাক প্ৰদান কৰে that means beauty of daffodils then beauty of reels beauty of mushrooms blooming here and there and then এই সকলোবিলাক বস্তু যিমান elements of nature বা elements আছে beauty elements বিলাক ইয়াৰ beauty বিলাক is lovelier than all the stories that we have heard or read
যে আমি যিবিলাক সাধু শুনিছোঁ তাতকৈ বেছি লাভলিয়াৰ বুলি কৈছে, গ্ৰেটাৰ বুলি কৈছে। And then the last lines, coming to our last lines, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. You know, these beauties, these objects of beauties or beautiful things, these are like, you know, an endless fountain. Keto hek nohoa, never ending at a fountain on sinake. You know, he hoda chiroprabha, perpetual. Hoda hi ase, amak di ase, pradan kori ase. He keto hek nohoa boli koise. Of immortal drink, immortal drink jeta ami akhomet sadhan bhashat bujibole gole amrito kotha kom. It's like immortal drink. So those beautiful things are like immortal drink. Jeti ami ekhini long by enjoy koru. Pouring into us, you know, from heaven's corner. Gotike heaven's corner পৰা আমাৰ ফালে কি বুলি কৈছে বৈ আহে বুলি কৈছে. So nature provides us an immortal ring that pours into our heart right from heaven. গতিকে heaven স্বৰ্গৰ পৰা এই পোনপটীয়াকৈ কি বুলি কৈছে আমাৰ ওচৰলৈ বৈ আহে যাতে আমি সেইখিনি পান কৰিব পাৰোঁ. That is all about the point. Thank you for understanding. And you know, I hope তোমালোকে কবিতাটো বুজি পাইছে ভালদৰে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকৰ যিখিনি ডাউট আছে সেইখিনি যথেষ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আৰু যদি কিবা লাগে if you have any query, you know, তেতিয়া আমি পুনৰ আহিম. Till then, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আৰু হয় ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হৈছে আৰু as you know that in some cases it's not possible for us to, you know, make it short. বিশেষকৈ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি একেবাৰে ভিডিঅ'টো কাট কৰি দিওঁ, স্প্লিট কৰি দিওঁ, ট্ৰিম কৰি দিওঁ, তেতিয়া হয়তো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুতখিনি বস্তুৱে মিছ কৰিব. গতিকে মই এইটো ভাবিছোঁ যে যিখিনি আপোনালোকক দৰকাৰ সেইখিনি মই দিব পাৰিছোঁ আৰু এই কবিতাটোৰ লগত সংলগ্ন বাকী ভিডিঅ'কেইটাও মই সোনকালে আপলোড কৰি আছোঁ. আপোনালোকে নিশ্চয় সেইখিনি ভাল পাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ. So much. Thank you very much for watching that video.